Very good morning, students. Right now, we are in third lecture of elasticity. In previous lecture, we have done stress, strain, type of stress, type of strain. Then after, relation between stress and strain. Right? We have done the relation between stress and strain, that is Hooke's law. And as I told you in the lecture, as per the deform, how it deformed, right? Depends on how it deformed. The Hooke's law says that stress proportional to strain. Right? And then after, due to constant, there are two types in longitudinal. We are saying Young modulus. That we already done, right? Then after, in volume, that is bulk modulus. And then in shear modulus. We already have done longitudinal, Young modulus. What is Young modulus? The relation equation for Young modulus, that is longitudinal stress divided by longitudinal strain, and then finally equation becomes force upon area divided by change in length divided by original length, and finally equation, that is FL upon LA. Okay. Now come to the bulk modulus. Nearly everyone are same, but still there is a minor change. Okay. And after now, bulk modulus. When we apply force normally and uniformly, when we apply force uniformly from every side, at that time the volume stress happen, right? And if the volume stress happen, at that time the ratio of volume stress and corresponding volume strain. Corresponding volume strain is called bulk modulus. Okay. The name of this, that is bulk modulus. Now same is that પહેલામાં longitudinal stress and longitudinal strain ને આપ્યું હતું. અહીંયા શું આપ્યું? Volume stress and volume strain no ratio. Okay. It is denoted by capital B, called bulk modulus. Okay. Same as the equation bulk modulus B, that is volume stress divided by volume strain. Right? Now the equation of volume stress individually લખીએ તો શું થશે? Volume stress is equal to force divided by area, same as before, force upon area. Now another equation for volume strain. Equation of volume strain. Volume strain must also change in volume divided by original volume. Same here, last માં કર્યું તો એ જ રીતે અહીંયા બી લેવાનું. Suppose we have one volume that having a volume V. Now if you are giving a force uniformly from every side, capital F, first cross sectional area, that is capital A. Now if you are giving a force uniformly from everywhere, which is capital F, then after the total volume, that is V plus capital V plus small v. So we can say the change in volume, that is a small v. Now the volume stress, that is force upon area, and volume strain, that is change in volume divided by capital volume.
લાસ્ટમાં કર્યું તો એ જ રીતે પહેલાં એક કેસ બતાવવાનો ત્યાર પછી આ બંને ઇક્વેશન લખવાના. ઓકે, નાવ બલ્ક મોડ્યુલસ B is equal to stress divided by strain, that is F upon A divided by small v upon capital V. Okay, so the equation becomes F capital V divided by small v upon A. Here we can see that in we discussed already in volume stress and strain, that is normally volume stress happens when the liquid fine, right? Liquid use kariye tyare. So here we can see that force upon area. We can denote the force upon area as a pressure. I hope you all know the quantity pressure. Pressure now equation bhi કંઈક આવું છે, force divided by area. Force જેમ આપે એમ એરિયામાં ચેન્જીસ થશે. So here we can denote it as a pressure also. But if we are using pressure, here we need to change the sign, that is negative. Reason, this negative sign shows that when we apply pressure, જો આ બે રીતે ફોર્સ હોઈ શકે, યા તો વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ વધી પણ શકે, મતલબ કે સાઇઝ વધી પણ શકે અને ઘટી પણ શકે, રાઈટ. બટ પ્રેશર વર્ડ જ્યારે યુઝ કરવો એ પ્રેશર શોઝ દેટ કે તમે એની જે વિથ સાઇઝ છે that you decrease, right? When you apply pressure, the volume becomes decrease compulsory. Pressure આપો છો એટલે વોલ્યુમ ઘટશે, right? That's why when you apply the pressure, the volume becomes decreases, so that this sign shows decreases. Okay, આ સાઇન ખાલી ડિક્રીઝ છે એવું બતાવવા માટે યુઝ કરેલી છે. નેગેટિવ સાઇન એવું બતાવે છે કે પ્રેશર એપ્લાય કર્યું છે એટલે બલ્ક મોડ્યુલસ છે, વોલ્યુમ છે એ ડિક્રીઝ થયું છે. Okay, so this equation. Now here we can say that when we apply pressure, actually at that time the changing in volume change, मतलब કે પ્રેશર ચેન્જ થશે ત્યારે ચેન્જ ઇન વોલ્યુમ પણ ચેન્જ થશે. પ્રેશર બદલશે એટલે ઓરિજિનલ વોલ્યુમમાંથી જે વોલ્યુમ બદલે છે, ઓરિજિનલ વોલ્યુમ કેપિટલ વી એ તો ફિક્સ જ છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ when you apply total original volume, that is fixed. But when you change the pressure, at that time change in volume, that also changes, right? मतलब કે pressure P બદલશે તો small v compulsory change. So that here we can denote it like this: B is equal to delta P capital V upon delta small v. Must remember original volume માં કોઈ changes નહીં આવે. પ્રેશર બદલશે એટલે change in volume નું જે વોલ્યુમ છે, બદલતું જેટલું વોલ્યુમ જેટલો ચેન્જ થયો એ B બદલશે. So we can write like this: B is equal to minus delta P upon delta V into V. So you can write that dP by dV into minus V dP divided by dV. And this is the equation of bulk modulus. Is it clear everyone? Okay. નેગેટિવ સાઇન એવું બતાવે છે કે પ્રેશર આપો છો એટલે શું થશે, સાઇઝ છે ઘટશે ઘટશે ને ઘટશે. હિયર ડીપી ડિવાઇડેડ બાય ડીવી એવું બતાવે છે કે પ્રેશર બદલશે એટલે વોલ્યુમ કમ્પલસરી ચેન્જ થશે અને થશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ બલ્ક મોડ્યુલસ. હિયર P, we can say P, that is pressure modulus. Okay, here we can see P, that is bulk pressure. We can denote P as a bulk pressure. And same as Young modulus, the unit of bulk modulus, that is from here we can denote it as unit, that is force, unit of force, that is Newton. Volume both are cancelled, and the area, that is meter square. So that we can say the unit of bulk modulus, that is Newton per meter square. Here we can P, that is a bulk pressure. Okay, બધી સાઈડથી પ્રેશર આપો. બલ્ક એટલે જથ્થો. Okay, and volume we can denote volume as a જથ્થો, right? So that we are using the word that is bulk. Okay, this is a bulk modulus. This is the type B of Hooke's law. Okay, now come to the type C, that is a shear modulus. Third type, that is a shear modulus.
Actually, this is same as this is the combination of longitudinal stress and shear strain. Okay, must follow this Hooke's law. Stress proportional to strain. It means stress upon strain is equal to constant. Okay. Now, third law that is shear modulus. And another name of this modulus, that is modulus of rigidity. Okay. Now, same. Suppose we have one cube that having a name A, B, C and D. Okay. Now, after giving the force, this cube shift from somewhere because base AB is fixed at its place. Okay. So, AB could not move. Displacement is only from C and D. D dash, sorry, C dash, here C, D dash and D. Okay. Now, the equation is same as before, that is shear stress divided by shear strain is equal to shear modulus. And we can denote the shear modulus as eta. Eta. Okay. So this is the shear modulus eta is equal to shear stress. First, we make an equation for shear stress. We all know that shear stress, which is nearly equal to longitudinal stress. Right, sure. The equation of longitudinal stress, that is change in volume small l divided by capital L. Okay. Now shear strain. The equation of shear strain, that is, we can take a tangent. Here make an angle theta. We need to take a tangent tan theta approximate theta is equal to same as before dd dash divided by AD. So that small l divided by capital L. Sorry, shear stress here, the equation that is F upon A. Sorry, it's my mistake. Equation of stress, that is F upon A, and shear strain, that is tan theta approx theta to small l upon L. So that shear modulus eta is equal to F upon A divided by small l upon capital L. So final equation becomes FL upon A into capital L. Must denoted this year strain and stress. Okay. And અહીંયા by unit શું થશે Newton divided by meter square. Must remember કોઈ પણ એક modulus પૂછાય, modulus of rigidity, young modulus પર બહુ બધા sums છે. And sums also are important in this chapter. Okay. Last question, that is totally based on practical. But right now you are not performing the practical, otherwise you will get the theory of that practical, and after getting the theory you can write easily that question. Okay. Now here shear modulus, young modulus છે individually પૂછાય છે, and equation આ equation છે ગોખી જ રાખવાનું F small l upon capital AL. Okay. આ equation ઘણી sorry F capital L upon A small l. આ ઇક્વેશન ડાયરેક્ટ યુઝ કરી અને તમે ઘણા બધા સમ્સ છે એ સોલ્વ કરી શકશો. ઓલવેઝ જ્યારે ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પૂછાય તો ફર્સ્ટ ટેક એન એક્ઝામ્પલ કે સપોઝ આ વસ્તુ આપણી પાસે છે, ધેન આફ્ટર શું કરવાનું છે, એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કે ફોર્સ આપો છો એ લખવાનું છે. ધેન આફ્ટર રાઇટ ધ ઇક્વેશન ઓફ હુક્સ લો. ધેન આફ્ટર રાઇટ ધ ઇક્વેશન્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઓફ સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેન. Then after put that value in that equation, then simplify that equation and then write the unit of the modulus. Okay, this is the basic funda of this to write the questions. Okay, finally we have done the Hooke's law 3 types.
First one that is young modulus, second one that is bulk modulus, and third one that is shear modulus. Okay, in this chapter, first we are taking one word, then after 3 types, second word, then after 3 types, then third word, then after 3 types. Now another question, come to the next question, that is Poisson's ratio. Okay, અહીંયા સુધીનું આ chapter complete થયું. Next move, that is Poisson's ratio. So let's start Poisson ratio. Now come to the next question, which is a most ample question, that is a Poisson's ratio. Poisson's ratio, must see the spelling. Poison, ઘણા બધા આવું પણ લખે છે. This poison is called as zehર. Okay, આ zehર આ એક ટાઈપના ઝેરી છે. આ જે છે એ પોઈઝન બહુ બધું કામ આપ્યું છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ ફાઇન ઇટ્સ યોર લક કે જે ક્વેશ્ચન્સ તમારે પોઈઝન્સના આવ્યા છે, વિચ આર સચ ઇઝી ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ એવરી ક્વેશ્ચન્સ આર મોસ્ટ હેપી. ઇવન ઇન સેમ 3, Poisson's ratio, poison having a great work in electrostatics, but that question is such an easy question. Okay, Poisson's ratio, which is a most ample question. This is basically questions 3 માર્કમાં અને 5 માર્કમાં બંનેમાં પૂછાય છે. It is a case, ratio case. You can see the name of the question, that is a ratio. તો કોઈ બે વસ્તુનો રેશિયો લેવાનો થશે તો ફાઇનલ છે. ઓકે, after learning the પહેલા સ્ટ્રેસ શીખા, સ્ટ્રેન શીખા, એના 3 ટાઈપ શીખા. then after રેશિયો, સ્ટ્રેન અને સ્ટ્રેસનો રેશિયો બી જોયો, રાઈટ. then after એના બી 3 ટાઈપ જોયા. now come to the Poisson's ratio. Suppose this is one kind of condition. Suppose we have one wire. When you stretch any wire, કોઈ પણ વાયરને તમે સ્ટ્રેચ કરો, yes, definitely length becomes increases. But did you think that length becomes increases but diameter becomes decreases? Suppose there is one child છે, એ 1 વર્ષમાંથી 1.5 વર્ષનું થાય, આપણે એમ કહીએ કે ચાઇલ્ડ લાંબુ થઈ ગયું. સાથે સાથે શું થશે, એનું વેઇટ વધશે, પણ આમ શું થશે, એની ડાયામીટર પહોળો ઘટશે, રાઈટ. લંબાઈ વધશે પણ એની ડાયામીટર છે એ ઘટશે. ઓકે, તો અહીંયા એ જ સેમ કેસ. સપોઝ વી આર ટેકિંગ ધેટ, સપોઝ એની, here we have one wire that having a length capital L. This wire having a length capital L. Now in this wire, suppose if we stretch this wire, the length becomes increases from L to capital L plus L. Okay, તો એ વાયર એટલો સ્ટ્રેચ થશે. વાયર becomes lengthy, L plus L થશે, but પહેલા ડાયામીટર છે એનો D હશે. First we have one wire that having a length capital L and diameter D. After stretching the wire becomes extended. Wire લંબો થશે, that having a length L plus L and diameter becomes D from small d. Capital D માંથી small d જેટલો થઈ જશે. ઓકે, તો અહીંયા ચેન્જ કેટલો આવ્યો, અહીંયા જે ડાયામીટર D માંથી D જેટલો થયો, તો D minus D જેટલો ચેન્જ કહી શકાય. તો ચેન્જ becomes from D to small d થઈ ગયો, એટલે આ બારનો ચેન્જ કેટલો થયો, D minus D જેટલો. અહીંયા ચેન્જ કેટલો થયો, small l જેટલો. Okay, this is the case. Now Poisson's ratio. Poisson's ratio is the ratio of lateral strain and longitudinal strain. That is called Poisson's ratio. Ratio of lateral strain and longitudinal strain is called Poisson's ratio. Now Poisson's ratio is denoted by
is denoted by sigma. Okay, we can denote Poisson's ratio as a sigma. Now we denoted lateral strain as a beta, and we denoted longitudinal strain as alpha. Okay, so as per the definition we can say that sigma is equal to beta upon alpha. Okay, this is the equation of Poisson's ratio. Sigma is equal to beta upon alpha, where beta is lateral strain. Now what is lateral strain? Lateral strain is the ratio of change in diameter of the wire and original diameter is called lateral strain. Lateral lateral વર્ડ તમે સાંભળેલું છે, lateral shift, પોતાની જગ્યાથી થોડું ખસવું. lateral મતલબ one kind of length જ થશે. ઓકે, તો લેન્થ પણ અહીંયા આડી સાઈડની લેન્થ છે એટલે અહીંયા lateral નામ આપ્યું છે, બંનેને ડિફરન્શિએટ કરવા. ઓકે, the ratio of change in diameter of the wire and original wire, so that we can say the beta is equal to change in diameter. ડાયામીટરનો ચેન્જ કેટલો છે? અહીંયા કેમ આપણે સ્મોલ l upon capital L લખીએ છીએ, તો અહીંયા ચેન્જ કેટલો છે? અહીંયા L જેટલો ચેન્જ આવ્યો, અહીંયા કેટલો આવ્યો? D માંથી સ્મોલ d થયો, ચેન્જ D માઇનસ D જેટલો, સો D માઇનસ D upon capital D. ઓકે, નાવ હવે ઘણાને એમ થાય કે અહીંયા સ્મોલ d જ ન આવે, સ્મોલ d ના આવે તો અહીંયા ખાલી સ્મોલ l જ ન આવે, કે હવે ફાઇનલ લેન્થ કેટલી થઈ ગઈ? L પ્લસ કેપિટલ L. તો આપણે ક્યાં L પ્લસ કેપિટલ L લખીએ છીએ? જે ફાઇનલ લેન્થ છે નથી લખવાની, ચેન્જ કેટલો આવ્યો છે? સ્મોલ l જેટલો, અને અહીંયા ચેન્જ કેટલો આવ્યો છે? D માઇનસ D જેટલો. નાવ ધ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન ધેટ ઇઝ લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન. તો એનું શું થશે? રેશિયો ઓફ ચેન્જ ઇન લેન્થ of the wire and original length. Okay, and that is alpha. The equation of alpha, that is simply we know small l upon capital L. Okay, now the Poisson's ratio. Poisson's ratio, that is sigma is equal to beta upon alpha is equal to D minus small d upon capital D divided by small l upon capital L. So that we can say D minus D into L upon D into L. This is the equation of Poisson's ratio. Such a is equation, right? But આમાં ઘણી બધી possibilities છે ભૂલ થવાની. Easy question જ છે simply. But અમુક જગ્યાએ તમારે યાદ રાખવાનું થશે. First possibility, that is અહીંયા ઘણી બધી વખત સ્ટુડન્ટ્સ એવું કરે છે, સ્મોલ d upon capital D લખી નાખે છે, કેમ કે અહીંયા સ્મોલ l upon capital L કરવાની આદત હોય ને એટલે. યસ, યુ આર એબલ ટુ ડુ, બટ એના માટે શું કરવું પડે? ફિગરમાં તમારે ડિનોટેડમાં અહીંયા સ્મોલ d કરી નાખવાનું અને અહીંયા D માઇનસ D કરી નાખવાનું, તો પોસિબલ છે. અહીંયા જો ચેન્જ D જેટલો છે તો અહીંયા તમે D upon D લખી શકો, રાઈટ? તો એ કરવું, બટ આપણે આ કેસમાં આ રીતે રાખીએ, અને આવું મેં કરવાનું રીઝન એ છે કે બુકમાં આ રીતે આપેલું છે, અધરવાઇઝ યુ વિલ બી કન્ફ્યુઝડ. ઓકે, બટ યુ આર એબલ ટુ ચેન્જ, પણ અહીંયા ફિગરમાં મસ્ટ ડિનોટેડ ધેટ. અહીંયા તમે જો જે અહીંયા ચેન્જ બતાવશો એ અહીંયા આવશે. ઓકે, ફર્સ્ટ કેસ. સેકન્ડ પોસિબિલિટી ટુ મેક યુ રોંગ, ધેટ ઇઝ the ratio of lateral strain and longitudinal strain. બંને જગ્યાએ આવશે, that are word that is strain, not stress. અહીંયા ઘણી બધી વખત લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હોક્સ લોમાં શું હતું? રેશિયો ઓફ સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેન, રાઈટ? એમાં સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેનનો રેશિયો હતો. તો અહીંયા ઘણી બધી વખત સ્ટુડન્ટ એવું કરે છે લેટરલ સ્ટ્રેસ એન્ડ લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન. પાછું અહીંયા ઇક્વેશન ઓકે લખે, પણ અહીંયા વર્ડ કયો યુઝ કરે? સ્ટ્રેસ. નો, બંને જગ્યાએ શું આવશે? સ્ટ્રેન આવશે. હુક્સ લોમાં સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન આવશે. પોઈઝન્સ રેશિયો છે એમાં બંને જગ્યાએ સ્ટ્રેન આવશે. ઓકે, third mistake, that is here we are using sigma is equal to beta upon alpha.
તો લેટરલ ને બીટા આપ્યું છે ને લોન્જિટ્યુડિનલ ને આલ્ફા આપ્યું છે. નોર્મલી વી આર હેબિચ્યુએટેડ વિથ આલ્ફા અપોન બીટા. તો અહીંયા આલ્ફા અને બીટા, તો અહીંયા આલ્ફા અપાઈ જાય છે ને અહીંયા બીટા અપાઈ જાય છે. કેમ? તો કે આપણે ઇક્વેશનમાં આદત હોય ને આલ્ફા અપોન બીટા લખવાની, બીટા અપોન આલ્ફાની આદત નથી. તો અહીંયા એ ભૂલ થવાની પોસિબિલિટી છે ન કરતા. મતલબ કે અહીંયા ઇક્વેશન જો ઘણી વખત તો ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ આનું ઇક્વેશન ઊંધું કરી નાખે છે, તો લેન્થ ઉપર આવશે. ઓકે, પછી કોઈ મિસ્ટેક થવાની પોસિબિલિટી નથી. લાસ્ટમાં લખી શકો પોઈઝન્સ રેશિયો ઇઝ એ યુનિટલેસ ક્વોન્ટિટી. કેમ? બધી જ લંબાઈ એક ટાઈપનો ડાયામીટરનો યુનિટ મીટર, આનો મીટર, આનો મીટર, આનો મીટર, યુનિટલેસ. ઓકે, તો ફાઇનલી વી હેવ ડન ધીસ ક્વેશ્ચન. પોઈઝન્સ રેશિયો અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. Must remember, again I repeat this question because it's such IMP, most IMP question. When we stretch a wire, yes, definitely the length is increases, but the diameter also decreases. So wire becomes extended, but the diameter of the wire that is decreases, right? Now suppose we have a L length wire. Now we stretch that wire and length becomes from L to L plus L, and this wire having a diameter D that decreases from D to T small d. Okay, now the Poisson's ratio says the ratio of lateral Poisson's ratio is the ratio of lateral strain and longitudinal strain. Now if we denote it as Poisson's ratio, which is sigma. Now the longitudinal strain lateral strain is the ratio of change in diameter and original diameter, which is denoted by beta, that is beta is equal to D minus D upon D. Now longitudinal strain, that is a ratio of change in length and length, original length, which is if we denoted that alpha. So the Poisson's ratio equation becomes alpha sigma is equal to beta upon alpha is equal to D minus D upon D upon L upon L. So the equation, final equation becomes D minus D into capital L upon D into L. And here the Poisson's ratio is a unitless quantity. Finally we have done this question. And yes, एक line છે જે હું ભૂલી ગઈ હતી. આ question નહીં, આગલા બે questions નહીં. અત્યારે તમને લખી લો. Line that is related to bulk modulus. Last lecture માં તમને bulk modulus કરાવેલું. I hope you remember bulk modulus, which is B is equal to minus dP upon dV capital V. Okay, this is the equation of bulk modulus. એની નીચે એક લાઈન તમારે એને કનેક્ટેડ છે, એમાં લખ્યું હોય તો બી લખી શકો. કમ્પ્રેસિબિલિટી ડેફિનેશન તમારી બુકમાં આપેલી છે, જે ઘણી વખત એક માર્કમાં પૂછાવી છે. The reciprocal of bulk modulus is called compressibility. Denoted by capital K. Okay, reciprocal એટલે વ્યસ્ત, તો K is equal to 1 upon B. તો આનો વ્યસ્ત શું થશે? minus dV upon V dP. Okay, આ લાઈન એક એડ કરી દેજો. reciprocal of the bulk modulus called compressibility. Okay, done. Okay, so in next lecture must prepare the Poisson's ratio. Hooke's law યાદ રાખો. Hooke's law પહેલા કન્ફર્મ પ્રિપેર કરી પછી Poisson's ratio માં જાઓ. Hooke's law માં સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન બંને આવશે. Poisson's ratio માં ઓન્લી સ્ટ્રેન આવશે. લેટરલ સ્ટ્રેન અને longitudinal strain બંનેનો રેશિયો. Must prepare this question. In next lecture we learn new questions. तब तक के लिए bye bye.